So literally here we are still living in the medieval age, in the dark age, with slavery of women and children. তো এইসব বাধা বিপত্তি যখন আমি দেখলাম তখন আই রিয়েলাইজড যে এখানে নির্ভয় গ্রাম হচ্ছে মানে একটা আইডিয়াল কনসেপ্ট, এবং এই আইডিয়াল সিচুয়েশন তৈরি করতে গেলে ফার্স্ট দেয়ার ইজ এ নিড অফ political transformation. There should be voice of women. So this time when I am contesting parliament, I thought the pink is the color because it's the time for women. It's the best time for women. I am not a lipstick woman. I don't use face powder, so I have no problem. In the BJP's Malda Dakshin constituency in West Bengal, its candidate Sreerupa Mitra Chaudhary has grabbed public attention with her unique campaign style that has also rattled the ruling Trinamool Congress. Chaudhary is a former journalist, social worker and women's rights activist. In 2004, she took part in the launch of the National Legal Literacy Mission. In 2008, she served as a national advisor of National Legal Services Authority under the Ministry of Law and Justice. After the 2012 Delhi gang rape, she chaired the Special Task Force on Rape, Trafficking and Violence Against Women set up by former Prime Minister Manmohan Singh. That's how she got the Nirbhaya Didi moniker. In December 2013, she was named TMC candidate from South Delhi Lok Sabha seat, where she polled only 803 votes. 2 years later, Chaudhary joined the BJP. In the 2019 Lok Sabha polls, she lost from Malda Dakshin by over 8,000 votes. Then in the 2021 state polls, she won from English Bazaar, that is part of the Lok Sabha seat. The constituency has been filled with pink hoardings and placards in a unique campaign. While some have photographs of Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah alongside Chaudhary's image, others have the images of PM Modi and her. All the pink placards have "Vote for Nirbhaya Didi" written on them. The pink banners also adorn her vehicles. এটার একটা প্রেক্ষাপট আছে। আমি যখন নির্ভয়া ঘটনা ঘটে দিল্লিতে, সেই ঘটনার পর স্পেশাল টাস্ক ফোর্স সংগঠিত করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, সেটার আমি চেয়ারপারসন অ্যাপয়েন্ট হই। এর কাজ ছিল সারা ভারত জুড়ে যেখানে যেখানে ওই ধরনের ইনসিডেন্ট হচ্ছে সেগুলোকে দেখা, ইনভেস্টিগেট করা, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। তো একটি ঘটনা খুব হৃদয় বিদারক, যেটা ঘটলো রাজস্থানে। একটি নার্সিং অ্যাটেন্ডেন্টকে, নার্সকে রেপ করে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দেওয়া হলো। যখন দেখলাম যে তখনকার সরকার এর কোনো প্রতিকার করতে পারছে না, তখন আমরা ওই আন্দোলনে নেমে গেলাম। নির্ভয়া আন্দোলন অলরেডি চলছিল, সেটা তো খুব স্ট্রং পার্ট ছিলাম আমি। তারপরে ওই খাটে স্ট্রং পার্ট হওয়ার পরে ওই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স হলো। স্পেশাল টাস্ক ফোর্স হওয়ার পরে পুরো দেশ জুড়ে দেখছি, কিন্তু দেখলাম যে সমাধান কেউ করতে চায় না। কেসগুলো পেন্ডিং থেকে যায়, ঝুলে থেকে যায়। প্রভাবশালী ব্যক্তি হলে তাদের বাঁচিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে করতে করতে যখন বিরক্ত হয়ে গেলাম, তখন আমি টাস্ক ফোর্স থেকে, চেয়ারপারসন পদ থেকে ইস্তফা দিলাম। আর দ্যাট ডে আই ডিসাইডেড যে আমি আমার গ্রামে ফেরত যাব এবং সেখানে নির্ভয় গ্রাম, ফিয়ারলেস ভিলেজ কি করে তৈরি করা যায়, তার জন্য আমি একটা জন আন্দোলন সংগঠিত করব। এই নির্ভয় গ্রাম সোশ্যাল মুভমেন্ট যখন শুরু হলো, তখন লোকে, মালদার মানুষ আমাকে নির্ভয় দিদি বলতে শুরু করলো। এই নির্ভয় দিদি আর নির্ভয়া দি, এই দুটো কিন্তু মানে সাইমালটেনিয়াসলি, কেউ বলে নির্ভয়া দি, কেউ বলে নির্ভয় দিদি, মানে বলতে সুবিধা হয় বলে নির্ভয়া দি বলে। মালদা এবং মুর্শিদাবাদ এই দুটো হচ্ছে মানে বর্ডার ডিস্ট্রিক্ট, এবং এখানে প্রচুর পরিমাণে হিউম্যান ট্রাফিকিং, স্পেশালি গার্ল চাইল্ড ট্রাফিকিং এর যে ইনসিডেন্টস, সেগুলো এখানে অনেক বেশি। এটাকে একটা সোর্স এরিয়া বলা যেতে পারে।
এবং এরা গিয়ে পৌঁছয় ডেস্টিনেশন এরিয়াগুলোতে, দিল্লি, বম্বে, বেরিলি, কানপুর, এই টাইপের যে বড় বড় শহর রয়েছে সেই সব জায়গায়। এবং এই পাচার চক্রটা আমাদের মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুরে বেশ সক্রিয় আর কি ছিল। তো এইটা, এবং তার সঙ্গে চাইল্ড ম্যারেজ, কেন যে পেরেন্ট যারা হাউস হোল্ড গুলোতে, সেখানে তো কাজকর্ম নেই, তো বেশিরভাগ মানুষ পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে বাইরে কাজ করতে যায়, তো বাড়িতে পড়ে থাকে বাড়ির কন্যা সন্তানরা, মায়েরা। তো অল্প বয়সে দিয়ে দেওয়ার একটা ট্রেন্ড রয়েছে, মানে ফর সেফটি, সিকিউরিটি, প্রোটেকশন, এরকম একটা সোশ্যাল বন্ডিং হয়ে যাবে, একটা ফ্যামিলিতে থাকবে এরকম মনে করে এই ঘরে ঘরে এটা দেখলাম। তারপরে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে ভিলেজ, বর্ডার ভিলেজগুলোর অবস্থা এমন, কোনো স্ট্রিট লাইট নেই, বর্ডার রোডস ঠিক নেই, ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ঠিক নেই, পভার্টি অ্যালিভিয়েশন প্রোগ্রামগুলো ঠিক নেই, অ্যাক্সেস টু লিগাল জাস্টিস অ্যান্ড অ্যাক্সেস টু সোশ্যাল জাস্টিস দুটোই হচ্ছে মার্জিনালাইজড। যদি অ্যাক্সেস টু সোশ্যাল মেজার্স, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার মেজার্সও দেওয়া যায়, মানুষ কিন্তু সেটাও পেতে পারছে না, সেখানেও ব্লক করে দেওয়া হয়। এবং আমি একটা অ্যাম্বুলেন্স দিতে চেয়েছিলাম একটা সরকারি স্কুলে, কি প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি পলিটিক্যাল লিডারদের কাছ থেকে, মানে একটা গভর্নমেন্ট স্কুল 100 year old এস্টাবলিশড, সেখানেও একটা অ্যাম্বুলেন্স দিতে গিয়ে বাধা। তো এইসব বাধা বিপত্তি যখন আমি দেখলাম তখন আই রিয়েলাইজড যে এখানে নির্ভয় গ্রাম হচ্ছে মানে একটা আইডিয়াল কনসেপ্ট, এবং এই আইডিয়াল সিচুয়েশন তৈরি করতে গেলে ফার্স্ট দেয়ার ইজ এ নিড অফ political transformation. That's how I joined politics, and it has become a kind of struggle, Nirbhaya struggle, to bring in political change. If there is a political change, the social amenities will automatically fall in place. This is the বাস, এর বাইরে আর আমার বেশি কিছু বলার নেই। This had lot of history, like going to village after village, and approximately 3,000 villages and mohallas that I have traveled in my last 12 years. এবং প্রত্যেকটি জায়গাতে আমি দেখেছি the same story. The male dominated society, but the male members are absent. Village after village, there is no economic security, and because of that women and girls are left behind to do bidi work. See this that's why I am sitting here, that the women and girls, they are forced to do the bidi work because that is the only safe space, alternate income available in a village kind of setting. And what they are doing is, small children, they when they are in bidi work, mothers will involve adolescent girls. There are adolescent girls who are sitting, unmarried adolescent girls, and because they have to fulfill a target, and the target is they have to manufacture 1,000 bidi in a day. If they do it in a day, they get about 160 to 170 rupees daily wage. If they can't do it in one day, they will do in 2 days. So their wage becomes 60-65 rupees. So there is constantly economic insecurity in their mind, and they knowingly, unknowingly, they involve children, and the children become the very workers also. It is the politics which can teach people, make people fearless. So এই যে একটা opposite contradictory thought process, this is what I have learned village after traveling. So here we need to bring in change, first political change, and remove political fear from the minds of people. People are not as much frightened because they are economically insecure or socially backward. They are more concerned and frightened because of the political subjugation, political pressure, and the fear of violence which can take place. And look at them, they have hutments, still they don't have they could not get the benefit of Pradhan Mantri Awas Yojana even until now. You can see the border in front of you, and here when they are living, you can understand their physical insecurity, psychological insecurity, and on the top of that, economic and social insecurity.
So all these things can be mitigated if we have a stable government, if we have a government who can care for them, who can show concern for them, and a government which can talk about the development of this place. 75 years passed, we still could not make the fenced border. We still don't have the border roads. We don't have schools. We don't have security for women. We don't have potable water, drinking water. And we don't have any means of income. All the Modi government uh, benefits, whether it is Mudra or it is PM Vishwakarma or it is Sukarna Samriddhi, they are not reaching because the local government, because the politics, they do the politics of exclusion. Please note this word. They do politics of exclusion, politics of fear. So what they do, they block it. You don't vote for me, I block your development. You don't vote for me, I block your housing. You don't vote for me, I block your toilet. You don't vote for me, I block your Sukarna Samriddhi. I block your PM Kisan. And thereby, continuously, like a vicious cycle, they are putting pressure on them and they are under extreme poverty and extreme distress. So the job of Nirbhaya is at the end of the day to remove fear, to remove the politics of exclusion and to bring the politics of inclusion. We have to build the inclusive society after these 75 years of independence. We just can't keep people like slaves. So literally here we are still living in the medieval age, in the dark age with slavery of women and children. Pink is the power of woman. So I am contesting, this is my third election in the last 5 years. This time I have chosen a theme and the theme is women. So if you see my vehicles, they are pink and they called woman power, power of woman. And Nirbhaya essentially signify the spirit of an undying woman. Nirbhaya Di or Nirbhaya is not Shrerupadi. It's only a symbol. It's a symbol and it symbolizes the spirit of an undying spirit. The woman, the woman with an undying spirit. So that theme I have brought in. When I say vote for Nirbhaya, I mean to say vote for women. When I say vote for Nirbhaya, I mean to say vote for the rights of women. So if Modi ji is signifying development, he is trying to empower women, right from Jal Jeevan Mission, which is a women's biggest crisis in this world, is the water. Right from there, bringing toilet, bringing gas, bringing Sukarna Samriddhi, everything is related to women. And the end of it, the pinnacle, the height of it is the 30 Nari Shakti Adhiniyam 2023, which has given us the real push to women's development and women's empowerment. Myself, along with the veteran women activists, we have been working on this, how to get the 33% reservation. There should be voice of women. So this time when I am contesting parliament, I thought the pink is the color because it's the time for women. It's the best time for women. পার্সোনাল বিলঙ্গিংস কি কি থাকে মানে আদার কিছুই দেন থাকে না, মোবাইল মোবাইল তো থাকেই কিছুই থাকে না, একটা বাস্কেট থাকে, একটা টাওয়েল থাকে, বাস। Towel আর- I'm not a lipstick woman. I don't use face powder, so I have no problem.